Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wannan shine gabatarwa ta farko, wato introduction dangane da HTML, wato ainihin website design, ta yadda za ka tsara website ɗinka ya zamanto ya tsaru kuma ya yi daidai. To daga farko abin da zan ce shine, duk wanda ke son koyan wannan website design, akwai wasu abubuwa da ya kamata ce ya haɗa, wanda dole ya tare da su in dai mutum yana son ya gina website ɗin shi ya zamanto cikin tsari. Abu na farko, dole sai ka koyi HTML4, sannan ka zo ka koyi HTML5. Wannan shine HTML4. Sannan bayan haka akwai CSS, sannan akwai javascript, wanda dole sai mutum ya koye su. Sannan akwai wasu abubuwa, wasu element ɗin da wasu tags zai ɗan nema mutum wajen yin wasu abubuwa, wanda dole sai ya ɗan ɗauki wasu abubuwa, wasu element ɗin daga wani ɓangare. Misali, in kana son ka yi wani abu a cikin HTML, akwai abin da dole ka ce a javascript. Ko duk wanda ya san javascript, amfani da ita ne wajen gina yin misali game. Duk masu yin game sun yi amfani da javascript wajen creating ɗin game. To again, wajen HTML akwai abin da kake buƙata wanda dole sai ka ɗauko javascript, sannan kuma akwai wanda kake buƙata dole sai ka koyi CSS. So nan za mu yi magana ne akan HTML4, wanda muna da HTML5 kuma, wanda idan muka gama wannan gaba ɗayansu a course ɗin muna da, mun yi da topic ƙarƙashin shi, mun yi da guda 18 wanda za mu yi magana akan su ɗaya bayan ɗayan Allah ya yarda. Yanzu abin da nake so shine za mu yi magana akan abu na farko shine HTML structure. Bayan mun yi haka za mu zo mu yi magana akan creating block. Sannan na uku akwai creating horizontal line. Na huɗu akwai formatting elements. Na biyar akwai formatting text. Na shida HTML attributes. Na bakwai sai mu koyi image tag, yadda ake sa hoto a cikin website. Sai na takwas image resizing, wato yadda za ka buɗe ainihin image ɗinka kaɗan ko yawa da yadda yake buƙatar shi. Sai order list na tara. Sannan sai na goma sai creating timetable. Sai na 11 za mu magana akan a tag. Me a tag? A tag a taƙaice ana amfani da shi ne wajen sa misali wani links na wani abu naka. Ka sa links ɗin website ɗinka wani ɓangare, ko links ɗin YouTube, ko links ɗin WhatsApp, Facebook, ko kuma any information wanda za ka yi misali ka sa. To ana amfani da a tag ne wajen yin shi. To sai na 11, na 12 kai za mu magana akan types of elements. Sannan sai na 13 form elements. Sai na 14 radio. Sai na 15 checkbox, wato misali in ka je a ce maka male or female za ka taɓa. Sannan misali in aka ce ka taɓa wani abu haka click, irin click za ka yi clicking, to kamar shi ne haka. Sai na 16 akwai contact form, irin contact form misali privacy da sauran wasu abubuwa haka, your full information da menene da sauransu. Sai na 17 colors, wato dai za ka ɗora kala a cikin ainihin website ɗinka. Sai na 18 za mu magana akan from tag, wato shi ma wani from ne wanda za ka haɗa wasu elements. To wannan su ne wanda za mu magana akan su ƙwara 18. To amma a gurguje abin za mu kalla shine HTML structure. Zan nuna muku ainihin yadda structure take ta HTML. To me ma ne HTML ɗin? HTML tana nufin shine hypertext
hypertext markup language. Hypertext markup language shine kawai abin da HTML take nufi. H hyper T text sai M markup, wato ta kamar irin markup kamar yadda mata ke yi a yi kwalliya da sauransu, shi ma markup ne. To sai L ɗin shine language. Tunda website design markup ɗin shi za ka yi design ka sa wasu abubuwa dama da mai decoration. To yadda za ka yi decoration ɗin shi ne. To wannan sune kusa-kusan da za mu yi a HTML4. To bari mu diba cikin ainihin ita visual code ɗin wanda za mu yi amfani da shi wajen editing. Dole sai kana da visual code wajen amfani wajen editing. Akwai editor da yawa wanda za ka iya saukewa, amma za mu yi amfani da visual code wanda wannan HTML. Sannan ƙila in za mu yi CSS za mu ɗauko wani. Sannan za mu yi misali javascript za mu ɗauko na javascript. Sannan kuma akwai wata ainihin software za mu yi amfani da ita idan muna son mu yi combining ɗin da HTML da javascript da ainihin CSS. Saboda in za mu yi creating ɗin wani abu a ga yadda ake creating ɗin, za mu ɗauko wata software za mu yi amfani da ita wanda za ta iya ɗaukan mana dukkan wa'annan abubuwa gaba ɗaya. To mun shiga cikin dai ainihin abun nan ɗinmu magani. Ok, ga abun nan ɗina nan na rubuta, wannan shine ainihin visual code ɗina. Sannan ka shigo cikin visual code, abin za ka fara yi in wannan shine shigowar na farko, dole sai ka creating ɗin file. Creating ɗin file za ka iya taɓa nan, za ku ga file nan da yawa. Sai ka an farkon shigowa za ka ga empty guri, sai ka creating ɗin file ka taɓa gashi nan, sai ka rubuta file sai ka creating file. Sannan idan kai wannan za ka zo ka rubuta HTML, wato ainihin shine root na gina ainihin website. Sannan yana da tag, in kuka lura ga tag ɗin shi can a closing tag kana shi yana ga can daga ƙasa. Za ka ga an yi tag slash HTML shine closing tag. Kowane abu yana da closing tag, amma akwai wanda ba su da closing tag. Amma a nan structure za ku ga yadda ainihin structure take. To tsakanin wa'annan abubuwan su za mu yi ta sa abubuwa ƙarƙashin wa'annan. Ƙarƙashin HTML shine ainihin root ɗin, sai head wato ainihin kan abun nan ɗin za ka fara. Akwai title a ƙarƙashin shi game da kuka rubuta ga ce first page title. Sannan shine ainihin title na website design. Dole akwai title, yana ɗauke da title. Sannan a closing ga closing tag na title. Sannan akwai body, ainihin gangar jikin wadda take ɗauke da duk wani information. Bayan title, head da title da wasu abubuwa can sama, za mu zo mu tsaro su a hankali a hankali. Za mu ta sassaƙa masu abubuwa kamar yadda na ce muku. Akwai kusa-kusa mu ta bin su ɗaya bayan ɗaya. Kowanne za mu zo mu, za ku ga zai mun yi wani page, in za mu yi ta bi zai mun page ya kai 30 ƙila na. Wannan page na ga duka mun yi number 1 zuwa 8, wato shine structure ɗin. Abubuwan za a yi ta saƙawa su ta yawa. Za su saki branches, saboda shi HTML kamar ginin stem, shi misali body ɗin kamar matsayin stem ne, wanda daga sama kuma yana sakin ƙarshen shi, za ga ya saki branches. To branches ɗin za mu zo mu ta sassawa ɗaya bayan ɗaya a ƙarƙashin body. To a ƙarƙashin body za mun sa H1. Sannan mun ce this is first headline, wato headline na misali in kana son abin ka ya bayyana. Misali za ka yi creating ɗin wata website wadda za ta ringa misali ranta kuɗi haka kamar da ake yi. To zai ka tsara headline ɗinka ya zai kasance, sai ka rubuta. Misali nan gashi mun rubuta kawai it is example muka rubuta. Sannan ga closing tag na body. Sannan ga closing tag na HTML, wato daga shi ne babu wani rubutu, amma branches za mu zo mu ta sawa ɗaya bayan ɗaya. Za mu ta sa branches ɗin, za ku ga yadda branches ɗin yake tafiya. To bari mu yi playing ɗin wannan ainihin running ɗin wannan code ɗin mu gani. Ainihin zai nuna mana kaɗai, zai cire mana rubutun kaf ɗinsu. Zai nuna mana kawai this is first headline. To a nan gurin gashi na rubuta mana this is the first headline. To a nan sai ka rubuta ga menene headline ɗin website ɗinka zai kawo har kasancewa. To a nan shine za ka rubuta, sai ka goge wannan abun sai ka rubuta a wannan gurin.
za mu kawo su ɗaya bayan ɗaya insha Allahu. To wannan shine gabatarwa akan HTML, kuma sannan mun yi magana akan structure na HTML.